আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ডিসকাস করব ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য হার্ট ফ্রম দ্য হার্ট টিউব. Heart tube, it first developed from two endothelial tube, and this two endothelial tube fuses together craniocaudally, that is above downwards, and form a single tube. This single tube again form different loops, and ultimate the figure look like this. The heart tube has two ends. The upper end, this is arterial end, the name is truncus arteriosus, and the lower end, this is venous end, its name is sinus venosus. Now come to the part of this tube. The first part is known as the bulbus cordis. This bulbus cordis again subdivided into three parts. The proximal 1/3 of bulbus cordis, the name is proximal bulbus cordis. The middle 1/3 of the bulbus cordis, the name is conus cordis, and distal 1/3 of bulbus cordis, the name is truncus arteriosus. Now come to the part proximal to the bulbus cordis. This part, it's known as primitive ventricle. The next part is known as primitive atrium, and the last one we know name is sinus venosus. This sinus venosus has two parts. These two are the horn of sinus venosus. This one is the right horn of sinus venosus, and this one is the left horn of sinus venosus, and the middle portion is known as the body of sinus venosus. Now come to the structure developed from this heart tube. The truncus arteriosus develop the pulmonary trunk and aorta. Easy to remember, truncus, trunk, and arteriosus, aorta. Okay, truncus arteriosus give rise to the pulmonary trunk and aorta by forming a spiral shaped septum, and it give rise this to structure. Now come to the next part, conus cordis. The conus cordis give rise to the smooth part of both ventricle. Okay, the right half give rise to the right smooth part of right ventricle, and the left half is the smooth part of left ventricle. So what about the rough part of the ventricle? The rough part of the right ventricle developed from the proximal bulbus cordis, and the rough part of the left ventricle developed from the primitive ventricle. Okay, so ventricle is complete. Now come to the atrium. Here we should remember a word, primitive. Primitive means যেখানে primitive থাকবে সেখানে আমরা মনে রাখবো rough part. So primitive atrium will develop the rough part of both atrium. The right half develop the rough part of right atrium, and left half will develop the rough part of left atrium. So what about the smooth part? The smooth part of right atrium, it developed from the body and the right horn of sinus venosus. Okay, so smooth part of right atrium develop from the body of the sinus venosus and the right horn of sinus venosus. These will absorb in the, here it make a orifice. The orifice name is the sinoatrial orifice. It will absorb in the sinoatrial orifice. Okay, and it will give rise to the smooth part of right atrium. So what about the left atrium? For to see the left atrium, here is a figure. Pause karen. So smooth part of the left atrium, it will develop from the absorption of four pulmonary vein. The pulmonary vein is actually the outgrowth of the left atrium. Okay, here it outgrowth, and ultimately the single vein will developed into the four vein. Okay, so the smooth part of left atrium, it will develop from absorption of four pulmonary vein. Now come to the this sinus venosus. So what about the left horn of the sinus venosus? The left horn of the sinus venosus, it will develop coronary sinus. As the name is sinus venosus, it will develop coronary sinus, the great vein of the heart which drain the maximum blood, and the oblique vein of left atrium. Okay,
oblique vein of the left atrium. So the left horn of sinus venosus develop the coronary sinus and oblique vein of left atrium. Now come to this portion, this venous structure. So the horn give rise to the 3 pair of the venous structure here from medial to lateral. This is vitelline vein, and then umbilical vein, and then here this portion, this is common cardinal vein. Okay, so medial to lateral, vitelline vein, umbilical vein, common cardinal vein. This common cardinal vein actually formed by union of the anterior cardinal vein and posterior cardinal vein. Now come to the structure developed from this structure. The vitelline vein on the right side, the vitelline vein developed inferior vena cava. The right umbilical vein, it is obliterated. And the common cardinal vein, it developed the intrapericardial part of superior vena cava. Intrapericardial part. Okay, intrapericardial part. So what about the extrapericardial part of the superior vena cava? The extrapericardial part of superior vena cava, it developed from the right anterior cardinal vein. Here on the right side, it developed from the right anterior cardinal vein. Okay, superior vena cava, extrapericardial part developed from right anterior cardinal vein. And the right posterior cardinal vein, it give rises to the azygous vein. Okay, azygous vein. Okay, azygous vein, which ultimately drain into the superior vena cava. So what about the left side? The left side, this venous structure will obliterated except the umbilical vein, the left umbilical vein. Okay, we know in our body there are only a single umbilical vein, that is the left umbilical vein. The right one ultimately obliterated. Okay, and the left umbilical vein persist, and the left vitelline vein and left cardinal vein, these are also obliterated. ওকে, আমরা এই ছবিটা একটু দেখি। তা হার্ট টিউবটা কি করবে, আলটিমেটলি এরা লুপিং হবে। ফার্স্ট একটা ইউ শেপ লুপ হবে। এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের দেখা যাচ্ছে ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস, প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল, এই পোর্শনগুলো এটা ইনফ্রন্টে চলে আসবে। আর এই যে অ্যাট্রিয়াম, প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম, সাইনাস ভেনোসাস, এরা আলটিমেটলি পিছনের দিকে চলে যাবে। তা ফার্স্ট একটা ইউ শেপ লুপ হলো। এরপরে লুপটা কেমন হবে, এখানে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস, প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকলটা এটাই ফরওয়ার্ডসে চলে আসবে, এবং এই যে অ্যাট্রিয়ামটা, এই যে এখানে প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়ামটা, এটা বিহাইন্ডে চলে যাবে। এবং আলটিমেটলি কি হবে, এই যে প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল, ট্রাঙ্কা বালবাস কর্ডিস, এগুলো সামনে চলে আসলো, এবং প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড সাইনাস ভেনোসাস, এই যে এই দুইটার মাঝখানে এরা পিছনে চলে গেল। হ্যাঁ, এই যে সাইনাস ভেনোসাস আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ইনফেরিয়র ভেনা কাভা, এরা পিছনে চলে গেল। এই যে আরেকটু সহজ করে যদি বোঝাতে চাই, এই যে আপার পার্টটা এটা আর্টারিয়াল এন্ড, ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস, দেন বালবার আর কি পার্ট আছে, কোনাস কর্ডিস, প্রক্সিমাল বালবাস কর্ডিস, দেন প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল, প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড সাইনাস ভেনোসাস। তাহলে আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা দেখতে পাই যে ভিসেরা স্টার্নোকোস্টাল সারফেস থেকে ভেন্ট্রিকলটা সামনের দিকে থাকে, তাই না? ভেন্ট্রিকল, পালমোনারি ট্রাঙ্ক, এগুলো সামনের দিকে থাকে, আর বেজ অফ দ্য হার্ট ফর্মেশন হয় হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম দ্বারা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাট্রিয়ামটা নিচের দিকে আছে, লোয়ার পোর্শনে, তাই না? সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ইনফেরিয়র ভেনা কাভা, এগুলো সাইনাস ভেনোসাস থেকে আছে, এগুলোও নিচের দিকে আছে। তাহলে কী করে এটা নর্মাল কন্ডিশন বা অ্যাডাল্ট কন্ডিশনে পৌঁছায়? এই যে এখানে যদি আমি দেখি, প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়ামটা এখান থেকে ফোল্ড হয়ে কি করলো, এটা পিছনের দিকে চলে গেল, তাহলে এইরকম হয়ে যাবে। এবং আলটিমেটলি কি করবে, প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়ামটা বেস অফ দ্য হার্ট ফর্মেশন করবে, ঠিক আছে? আর এই যে প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল থেকে এবং প্রক্সিমাল বালবাস কর্ডিস থেকে এটা আলটিমেটলি ভেন্ট্রিকল ফর্মেশন করবে, এই যে কোনাস কর্ডিস, এগুলো ভেন্ট্রিকল ফর্মেশন করবে। ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস, পালমোনারি অ্যাওর্টা, এরা কোথায় থাকবে, এরা থাকবে হচ্ছে উপরের অংশে। হ্যাঁ, আর এই যে এখান থেকে আমরা দেখব যে এখানটাতে এটা বেস করলো পিছনের দিকে, বেস অফ দ্য হার্ট ফর্মেশন হইলো প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম থেকে। আর এই যে এখান থেকে এই যে এরাও পরবর্তীতে রোটেশন করবে, করে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ইনফেরিয়র ভেনা কাভা ফর্মেশন হবে। থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স হিয়ারিং।